So hello guys, ഞാൻ ആദിത്യ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മലയാളം ടെക് ഫാക്ടറി ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വന്നവരെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അതായത് GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കുക. ശരിയാണ്, കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലൊന്നും PC ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതുവരെയും GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം ആൻഡ്രോയിഡ് iOS പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഒരിക്കലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും എമുലേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ഫ്രീ എമുലേറ്റർ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. സോ നമ്മുടെ GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ചിക്കി എന്ന് പറയുന്ന എമുലേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ അവരോട് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ GTA 5 മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മറ്റ് പല PC ഗെയിംസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ കോയിൻസ് കിട്ടും. സോ ആ ഒരു ഫ്രീ കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതൊരു PC ഗെയിം ആണെങ്കിലും കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് കോയിൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ APK ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ചിക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. അവിടെ താഴെയായിട്ട് APK ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ APK ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം കളിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കി ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക. അവിടെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഗെയിം വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. മുകളിലായിട്ട് തന്നെ അവിടെ GTA 5 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് കാണുന്ന ജോയിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് വരും. അവിടെ താഴെയായിട്ട് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. സോ ആ ഒരു പ്ലേ ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ടൊരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ചോദിക്കും. സോ ആ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ താഴെയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഒന്നുകൂടി ആ ഒരു പ്ലേ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കും. ഒന്ന് പ്ലേ ബൈ യുവർ സെൽഫും രണ്ടാമത്തേത് പ്ലേ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സും. സോ നമ്മളിവിടെ പ്ലേ ബൈ യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ താഴെയായിട്ട് ലോഡിങ് കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ താഴെയായിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ വരും. സോ ഒരു ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ താഴെയായിട്ട് പ്ലേ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൗണ്ട് ഡൗൺ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗെയിം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ GTA 5 ഗെയിം ഇതാ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ സാധിക്കും. നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന കൺഫേം ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് വരും. അവിടെ താഴെ കാണുന്ന സ്റ്റോറി മോഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഗെയിം ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. അതായത് ഞാനിങ്ങനെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road.
with a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Damn. This nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie. Damn, this motherfucker got robo-roof and everything, nigga. He should have paid the nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Lord. Just to bring home the bacon for me to see heaven. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Yeah, whatever you say. It's a broad day set, facelift braces, and up the witnesses, so can't nobody say. അപ്പോഴങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നേരെ GTA 5 കളിക്കാൻ പോകുമല്ലേ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. ഞാൻ തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ ആയിരുന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലും മികച്ചൊരു വീഡിയോയോടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഓഫ്.